viktig for å rigge oss for fremtiden, og det jo noe av det NF&TA ønsker å gjøre, det å forberede oss på denne omstillingen hele næringen står overfor. Og til å være med og fortelle oss hva dette handler om, is Mario with us, Marte? Yes, he should be with us. He should be with us. I saw him in just a coming second. in. Oh, super. I'm here. Oh, thank you, Mario. Mario is the founder of the change agency circular.fashion and is the head of the business areas digital product passport. Blant mye annet. Mario, you are going to try to explain to it what is the current state of the digital passport. Thank you for being with us and clear a lot of stuff for the Norwegian fashion industry. So then I give the words to you. Thank you very much for this introduction. I will share a few slides with you. Can you see the slides now? Yes, we do. Yes. Super. Super, great. Okay, good morning, everyone. Great to be here with you. I actually will travel to Sweden today, so quite close to Norwegian, but not yet. And I was asked to give you an overview about the digital product passport on EU level on the one side, and on the other side, I will also give you a short introduction what we are doing at circular.fashion with the circularity ID afterwards. If we look at what the EU has defined, what is a digital product passport, it's a rather new initiative which started a few years ago, and it's still not clear for which product groups it's coming, but it's pretty sure that textile will be one of them. They started with batteries, and now they are thinking about a dimension already. Textiles could be one of the next, and it's quite likely that we will know this until end of this year. And they define it as the digital product passport is a tool that can significantly enhance the end-to-end traceability of a product, complementing information provided in a product manuals or labels. It should help consumers make informed choices by improving their access to product information, allow repairers or recyclers to access relevant information, and improve enforcement of legal requirements by authorities. So that's the definition by the EU, and I will go now into more details. The digital product passport is mainly mentioned in the Sustainable Product Initiative, but it's also mentioned in the EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. And besides that, there is also some relevant information in the Digital Data Act of the EU, and as well in the Consumer Policy Empowering for Consumers. And if we look into what they have written in the Sustainable Product Initiative, they say that the following information should be included in a digital product passport. On the one hand, this should be environmental footprint of a product. So this could be the PEF, also the product environmental footprint, which the EU is working on it, and it could be part of the digital product passport. Then information useful for recycling purposes. Furthermore, the recycled content of a circular material, and transparency information about the supply chain. If we look then into the Sustainable Textile Strategy, it's quite similar. They frame it a little bit different, or they name it a little bit different, but they're also saying there the Commission will introduce mandatory disclosure of other types of information. So they look at what is mandatory today. So for example, now if you declare information about the product and the material composition, then you can probably leave out materials which are below 15%. And so they're saying here, we will introduce more data which need to be provided, and that's one sustainability and circularity parameters. Then product size. However,
I guess that's already now in every garment yet. And furthermore, the country where manufacturing processes take place, so made in. And in the context of the above proposal, the Commission will consider the possibility of introducing a digital label. So that means you can have information about the product in general, but you could also include it with a digital label into the garment. But it's not defined yet that this will definitely come as a digital label, but they are considering it. And the EU has made a consulting and support call where they asking a consortium to work on this. And we as circular.fashion, we handed in one proposal together with GS1, for example, or the World Wide Web Consortium in February. And we heard in one presentation from an EU officer that our consortium probably won this call, and so we are positive that we can shape this in the future. But why do we need a digital product passport? If we look at the supply chain of textiles, we notice that there is definitely a lack of information on several levels to enable a circular economy. And it's mainly also definitely at sorter stage and recycling stage where they are missing data to take better decisions for reuse as well as for recycling. And they are not getting this information upstream. And the reasons for that is that the information is sometimes it's also a bit confidential, but also mainly it's unstandardized information. So it's very hard to connect different systems with each other. And by creating the digital product passport, the EU has the goals to improve or create, support sustainable production, then enable circular business models like renting, then sustainable purchasing from private customers as well as from public or B2B purchasing, then user empowerment, also give them information about how they could use it longer, how they could maintain and repair a garment, and definitely improve recycling and circularity by giving information to sorters or for having very detailed information what materials are in there. If we look into digital product passport, there are several aspects which you need to consider. You have to look at which use cases does it need to cover, what I just mentioned. These would be use cases. And what information requirements do you have per use case? So if I want to enable recycling, I need different data than if I want to enable re-commerce. That's all the data. Furthermore, we have to define standardized vocabulary, ontology, and taxonomy, so classifications. We need to define how we store data and exchange data between platforms. It needs to be defined who are the owners and who is liable for it, and how do we make sure that data are validated. Then access rights and IP protection is an important topic. Next, how do we connect product data with the physical product? Is it a digital label in the garment, or is it connected in another way? And we have to consider what kind of implementation barriers are out there and how can we overcome them. Now we'll go now shortly through each aspect and give a bit more context to it. So we are currently running a project for the German government, the Product Information 4.0, where the goal is how can we enable or give information to enable a circular economy. And within that, we did a lot of interviews with experts and workshops, and we asked them basically what kind of information is relevant to enable the circular economy. And that's a current result, which we have. It's not published yet, but I still want to show it already. On the one hand, we have on A, product birth information. This is information like ID, giving an ID to the product and from which company is it coming. Technical information, what is the material composition, but also we are doing this also for electronics, not only for textiles. That's why it's also saying here energy consumption, etc. Then
B is product lifecycle information. So this is about the usage history. How many users have used this garment? Does it have? Did we do repairs in the meantime, or upcycling maybe? And end of life performances. So did it really go back? Was it really recycled in the end, or did it end up in municipal waste anyway? These are product lifecycle data. And last but not least, and C, compliance and circularity data. So this is information like, is it a recyclable product? Can it be recycled in the end? Potentially also information like a CE label for electronics, but also CO2 footprint with the product environmental footprint. And together, this could really enable a circular economy and better decisions for purchasing decisions. There are quite a lot of initiatives out there working on standards currently. Very important, obviously, is ISO. ISO has one group, Technical Committee 38, Working Group 39, 35, sorry, where they are working on textile environmental aspects in the vocabulary. So that means that we define what several terms of sustainability actually mean. It's about greenwashing, but it's also that the textile industry can really use these terms and know if they apply to it or not. And I'm quite deep into this because I'm representing Germany in the ISO gremium there. And we are very close working together with the European initiative from CEN and the circular textile chain. It's going in the same direction. There's a lot of exchange between these two groups. But there's also an initiative in Germany from DIN, which is basically the German standardization organization. And they have started a circular economy roadmap, so shaping what kind of information is needed. And I'm the lead for textiles, or one of the leads for the textile group there. And we're also looking into how we can standardize digital product passports through the DIN group. Then obviously GS1 has a very important role with GS1 web vocabulary, with EPCIS, which is event data, which is standardized. Then they also created the GS1 digital link, which is can be very helpful around the digital product passport because you can connect with one URL many different sources. And obviously GTN, GLN, but also GTIN numbers, so global trade item number, or the SGTIN serialized, can play a very important role with digital product passports. Then textile exchange is defining classifications for materials, processes, product classifications, which can be very helpful. We also looked into this at circular.fashion and used it for our standard, the Circularity ID Open Data Standard. The Circularity ID Open Data Standards has the goal to enable information to inform consumers, care instructions, give information about reuse for repair, upcycling, sorting, and recycling. We'll tell you later a bit more on how we did this. Then PCDS, the Product Circularity Data Sheet, is an initiative from Luxembourg, where the German Luxembourg government is also included. And they try to create a data sheet which is not only for textiles, it's also for other industries. And they're basically asking a lot of information which could help to enable a circular economy as well. And there's an American initiative from EON, the Circular Product Data Protocol. They look into how you can identify products or materials. And I would say the focus there is definitely on the re-commerce based on the information they are giving. Then Global Textile Scheme. That's an initiative from Germany where they're working on a standardized language, but also a data model. So bringing this information in structure. And it's not only about circularity, it's also about all kind of language for textiles, and they are included the Circularity ID standard into the GTS, so it's a subset then. And last but not least, the UNEC has a project with traceability and transparency, which they do for textile and leather sector.
it's about transparency and how you make sure that you get information across the value chain. Then furthermore, very important is how we do store data, how we do exchange data. And this can be done in very different ways. We read in many EU documents that they prefer basically a decentralized approach, so that information are not just stored in one place, but in different places. However, but still they haven't decided yet in which direction it would go. And obviously requirements you need to observe here is how safety, access management, interoperability of systems, and availability of data. And we as Circular Fashion, we once gave a presentation in a so-called Cyber Breakfast, which is a series in Germany about the digital product passports. And in that presentation, there were 300 people, mostly experts, which are into this field. We asked them what they actually would recommend how data should be stored. And we gave the options that it could be trusted parties, so basically private organizations hosting data but certified by the EU. Then only private organizations are hosting data. Then that own serve, also the data source would host the data by themselves or the owner. Then a centralized EU database or a mix of those approaches. And you see the quite different opinions about this here on the right side. All of them got votes, and let's see in which direction it goes. Very important is also ownership, who actually owns the data. And there are different roles in such a system. There's the source, so that's where the data is coming from. It could be, for example, also a lab, which is measuring certain things and then giving information to the brand. Mostly probably the brand will be the owner, but it could also be suppliers in the supply chain which own the data for certain materials. And then the owner is giving basically access rights to others. So the administrator can host the data. So that could be, for example, Circular Fashion with that platform. And then obviously you have users which could be a sorting facility or a consumer. And it's very important that we define access rights for all these groups, and that for every group it's defined which data should be visible for this group and which data should not be visible for this group. Then the next thing is how do we validate data? So we want to make sure that data are correct and that they are complete. And we want to make sure with integrity that they are not changed later by the organization itself or maybe by hackers. And there are different approaches how you could do this. You could have a self-commitment, or you could have a law which makes it mandatory for brands, and also combined with penalties if you provide wrong data. But you could also, if you're investing a bit more, and it's very important that the data is correct, you could include third-party verification or certification. And obviously for integrity, you could use technical solutions like a blockchain, where you cannot change data later anymore if it's entered once. Then how do we protect data? There's several ways how you can do this. It's not only about security to protect it from hackers, it's also about making sure to save and protect the IP of organizations and just give information which are needed to several groups. And there is a concept of 3 levels of information depth. On the one hand, you could have like just Boolean values, it's true or false. It contains polyester, yes or no, or it contains certain hazardous chemicals, yes or no. Then you could work with thresholds. So you could ask, does this product contain more than 3% elastane? And then you say, yes, it does contain more than 3%, or it contains less, which could be a very relevant information for a recycler. And the third level is then exact information, where we really say it contains 3% elastane. And you could use these levels on the right side that you basically say full data,
with the source or with the owner or with the administrator, but you just give partial data to the users. So for example, we at circular.fashion, we give just partial data for consumers, because many data which we save, like the dye stuff, is not relevant for them. So we just show them the information they're interested in. Another way is that you say level 3 data, but you give thresholds, so that a recycler can really ask for, I need 98% cotton and not more than 1% elastane, and then he's basically asking for that, and then you're giving them threshold data. And last but not least, you could also give aggregated data, so where you process the data and make informed decisions. So this could be a sorter is asking, does this product fit to recycler A? And then you process the data and you say, yes, it fits to them. We calculated it. Then the next question is about product identifiers and data carriers. As an identifier, that's basically a number that you make sure this is a unique product. This could be on item level, but also on product level. So the most famous concept for this is the G-tin and the S-G-tin from GS1. But then it's also the question, which data carriers do we use? It could be QR codes, it could be electronic text like RFID, NFC, or Bluetooth text, but it could also be DNA, microparticle, and chemical tracking. And it's from our side, we think it's very important that you are able to link to a database. So that excludes DNA, microparticles, etc. That's very limited information which you can have there. Then it needs to be able to apply for textiles. So it should not disturb the wearing or the use phase. It should be washable, etc. And it should not disturb the design. So for example, the plastic industry, they have a project where they're using digital watermarks, but that would not really work for textiles. And obviously it's durability. So it needs to be washable. It needs to work when it's coming back, and you want to have passive technology because you don't want sending information all the time while you're using it. And last but not least, implementation barriers. There are so we asked the participants of our workshops if they see concerns, and they named a couple of concerns they see. So for example, most production takes place in Asia, not in Europe. So how do we make sure that data are validated, which are coming from there, that they're also providing the data? Then keep information of personal consumer behavior outside. So there's danger of misuse is too big. Then as well, as I mentioned, correctness of information seems to be a concern. Then also legal barriers, there was mentioned no legal requirements yet for companies to collect data, let alone share data on fiber composition, volume, and destination of their products. So obviously it needs requirements that they also need to collect that, and that probably needs a bit of time to prepare that. You cannot ask that from today to tomorrow. And obviously a lot of information is part of intellectual property. We also asked that brands which information they consider as IP. And based on our survey, the most confidential part seems to be their specific suppliers in the supply chain, which might have certain technologies which they don't want to share that others can buy from them as well. And yeah, many different requirements within the EU, obviously, is also a barrier which you need to consider. I asked my team to look into the Sustainable Product Initiative directly and see if there are specific hints how it should be defined. And it's what I can say in general, they're more addressing things which they say this needs to be defined, but they're not giving solutions yet. So most of it is just addressed. For example, security and privacy, they say fraud is to be avoided. Or for the data carrier, they say the layout in which data carrier shall be presented and its positioning is to be defined.
And the types of data carriers are to be defined. Also for the information requirements, they're saying amount, level of information to be stored needs to be defined. Then correspond to the model, batch, or item level needs to be defined. Is this information on item level or is this information on model level? Then data authentication, reliability, and integrity needs to be defined. Then interfaces, interoperability seems to be important. So it's very important that product passports should be fully interoperable with other product passports. So that on the one hand, it's possible that we have different passports for different product types, but it's also possible that we have different providers and we want to make sure that the different platforms working together so that you can really exchange. And additionally, they say the manner which product passports shall be made accessible to customers also needs to be defined. And then the duration that the product data should be saved needs to be defined. Then they say, here they actually define, it needs to have free access for consumers, economic operators, and other relevant actors. And who may introduce or update which parts of information needs to be defined there again, and who shall have access to which partners of information. And they definitely want to have a need-to-know basis, so that you just give information which are really needed for a certain group. That's my introduction to the Digital Product Passport. And I would like to give you now an example how we do that with the Circularity ID. Actually, the Circularity ID is older than the Digital Product Passport. But we are now, as we are part of many initiatives on EU side, etc., adapting it to what we see in which direction the Digital Product Passport is going. As circular.fashion, we are not only active with the Circularity ID, we are also doing very active in circular design. We have circular design tools, we do workshops, we have services like circular product checks or circular design service, circular design software, which contains a material library with recyclable materials. And then as a next step, we go into use, which is the Circularity ID, and we go into sorting to make sure that products are really sorted the way they should. And we do that in a way that the basis of us is feedstock requirements from recyclers. So we mapped many different recyclers and checked what kind of requirements do they have. And that's basically the basis for our circular design criteria, for the material library, for circular product checks, etc. And as I mentioned, if we save product through our circular design software, we can save the information in the Circularity ID, we give access to customers, and we give access to sorters to take better decisions for used garments. Which use cases do we want to cover with the Circularity ID specifically? Obviously, there are already a lot of IDs in garments already. There are more than 30 billion RFIDs in garments included. They're mainly used for logistic, retail management, loss prevention, brand protection, or renting. That's not what we are doing with the Circularity ID, but it can be very easily combined. So you can use the same ID for different use cases. What we are covering is customer transparency, repair, take back, sorting, re-commerce, and recycling. And the Circularity ID consists of basically 4 components or 5. On the one hand, we have the circularity data, so that's the open data standard. We have product identifiers to connect the physical product with the product data. We have digital product sites for consumers, and we have intelligent sorting stations to give the information to sorters and interpret this information for better sorting decisions. And all of it is connected through the product platform where we save the data and make them accessible as well. Our data standards, we published that already in 2019. It was based on a quite extensive research with recyclers, with sorters, with repair companies, where we asked them, what kind of information do you need that you can work better and that you can improve your processes, improve your sorting quality? And they named us what they want to know, what is interesting and relevant for them. We also asked that for re-commerce specifically. And we defined that, okay, this is the relevant information. This is the information which you can choose for each data field.
And we said some of the data is really mandatory because it's absolutely necessary, and some of the data is optional. We tried to keep mandatory as small as possible because we know for some brands it's pretty hard to collect all this information. So we made quite a lot optional, but the goal is over time that you can make more and more mandatory as the industry evolves and more traceability is in place. For the data carrier, we are working here with more than 10 suppliers of RFID, of QR codes, of NFC. And what we learned from our research is for consumer-facing, QR code is working very well. In the meantime, especially through Corona, QR codes became like everyone is able to read the QR code in the meantime. Also, NFC tags could work for that, as mobile phones do have NFC scanners for mobile payment. While for sorting companies, QR codes are hard because you have to search the QR code. And if they have to search in every garment, they're losing 2 seconds per garment to search for it. They need another 2 seconds to read the QR code. And if you look into current sorting processes, it's approximately 4 seconds which they take per garment. And if we are adding 4 seconds, we are doubling their process time. So for sorters, NFC and RFID work very well because they can just detect the garment as soon as it's on the table, and they get information about the product directly without doing any extra step. And we tested this, and so far we could not find a significant difference between sorting with ID and without ID, while the sorting quality is definitely better with NFC and RFID information. And if a brand is working with us, we give them a portfolio of around 20 RFID and NFC and QR tags where they can choose from. They could also bring in their own, but we help them to find the right data carrier for their product. Then for digital product sites, this is automatically created when we save a product in our platform. The product site is the interface for the customer. It gives care guides. It shows how this product was produced, what materials are in there. So there's not only cotton and polyester mentioned, but there's also, here is this sewing thread, the care label is coming from there and there, so you can be quite detailed there. And actually we learned that consumers, materials is the most visited tab to our surprise, but it seems to be interesting for consumers. Then we have extend the life. So this helps if you have a repair service, you can show that, but you can also say how to give it back if they don't want it anymore. So you could also use this for customer retention to give them a certain offer if you bring it back to your retail store, etc. And information about product care and your brand obviously is also there. And then also very important for us is that consumers can also enter data if they sold the product. So we create events, or if they're giving it back, they can say how satisfied they were with the product, what is the reason why they're giving it back, so that you can also give information back. For example, if something is broken, you can learn as designer, okay, this is the place where it always breaks. 1 minute, Mario. Yep, nearly at the end. Last but not least, we have sorting stations. We call that intelligent sorting stations, which is NFC and RFID scanners. As soon as a garment is on the table, we get access to product information, and we make a matchmaking to recycling requirements and reuse requirements and show that directly as a calculated result on the screen. And then they can still evaluate in which condition this garment is and give it to the best channel. And so we can really create, capture the most value out of each garment. Last but not least, here an example how we do this. In Germany, we have a pilot running with 6 sorting companies, charitable sorters, and 6 brands, where they brought circular products on the market. They included the circularity ID. Then they worked on return channels together to make sure that these garments really end up with the right sorter. The sorters installed at the intelligent sorting station. And with that,
They sort it sometimes for e-commerce for brands, so they sell it back to the brand. And if it's not in a wearable condition anymore, they give it to a fiber recycler. And so we really close the loop. That's, I think, a quite good example of how this could work in the future. Yes, that's it. Thank you very much for your attention, and I'm open for questions. Thank you so much, Mario. You have so much competence and you are so involved into the standards and the European work. We are very pleased to have you, and it is very early stage, is my feeling. Can you just comment on that before we go further? Absolutely. So the EU has for batteries, they make quite some progress, and there it's quite detailed already. But for textiles, not at all. I think the CSA call, which should start in Q3 this year, and this project will run for 18 months. We have 15 companies in there and many stakeholders. Maybe some of you are part of that. For example, Rice in Sweden is also participating. We will work on the details really and bring this, solve the basics, and then you can go into law. And I think the EU said they want to prototype this in 2024, and they would like to roll this out in 2025, 2026. Okay, thank you. Next speaker. So please put the question in the chat, and you will have, of course, have the presentation from Mario to bring onto your production team. Neste som vi har gleden av å ha med oss før vi gir ordet til Gisle fra NF&TA Line. Line jobber i Holzweiler og har lang tid i den sjappa der, som går så det suser. De jo fremoverlent og godt i gang. Så Line, du skal fortelle litt om hvordan har dette gått, og hvor står dere her når det gjelder produktpassport? Så vi gleder oss. Tusen takk. Det ordet ditt. Takk. Veldig spennende å få være med her. Nå skal jeg først og fremst dele. Først og fremst tusen takk for at jeg får være med på dette. Det jo en del av strategien vår å jobbe med dette. Det har det faktisk vært over en lengre tid. Men når det sagt, så vil jeg også fortelle at vi ikke langt i prosessen, men vi i gang. Så vi på en måte på, ganske i oppstarten, men jeg skal gjerne dele med dere hvordan vi har opplevd det så langt. Nå har dere jo fått en presentasjon fra circular.fashion, og nå vi i den fasen hvor vi vurderer både de og Ion Group, som også ble nevnt her. Så det to kjempedyktige samarbeidspartnere som tilbyr mye av det samme, men har litt forskjellig approach til det. Se om jeg får klikket meg videre her. Der. Jeg tenker jeg skal starte å fortelle litt om hva det vi ønsker å oppnå. For det første så ønsker vi å engasjere kundene våre og la de bli en sterkere del av Holzweiler community, hvor vi deler informasjon om hvem vi som brand og hva vi står for og hva vi gjør. Vi ønsker å engasjere kundene både til å ta gode valg, i hvert fall bevisste valg, og så ønsker vi også å fortsette å engasjere de etter at de har kjøpt produkter fra oss. God produktinformasjon jo essensielt, og det jo per i dag så jo mye av produktinformasjonen i en care label, og det begrenset hvor mye man kan få frem i den, og den stor som en bok, så klippes den av. Og tags også har jo dessverre ender jo ofte opp som søppel ganske tidlig i prosessen. Så det ikke så lett å dele informasjon som man ønsker at kunden skal fortsette å være en del av på de måtene som finnes i dag. Vi ønsker jo selvfølgelig også å legge til rette for cirkularitet, og det egentlig hele sirkelen med tanke på reparasjon og resale, kanskje rental på sikt, og selvfølgelig legge til rette for et godt
mot end of life treatment. Vi ønsker også å få mer kunnskap om produktene våre etter at de er solgt, fordi vi som mange andre, vi har en stor visjon og legger mye i det å lage produkter som skal vare lenge. Men hvordan kan man bevise det? Hvordan kan man også bevise at de blir brukt mye? Så vi ønsker jo også å bruke dette som et verktøy da, for å kunne hente inn mer data på sikt. Og selvfølgelig møte EUs krav til produktinformasjon, men så tenker jeg også at det handler om å være forberedt til et utvidet produsentansvar, hvor vi via denne produktsiden da, kan bistå med å sørge for at produktet blir tatt med videre i loopen, og at det igjen kan ende opp hos oss og når produktet er ferdig og ikke har noe mer å bidra med. Jeg tenker jeg skal vise dere litt her om hva det er vi ser for oss som en første start. Dette her er et arbeidsdokument som jeg nå deler med dere. Det er litt sånn kaotisk, men jeg skal prøve å forklare. Så her har vi tatt utgangspunkt i en t-skjorte. Dette her er ikke vi har ikke satt use casen vår enda på hvilke produkter vi skal starte med, men dette her har på en måte vært sånn som vi har definert hvordan vi ønsker at det skal se ut, og her ønsker vi å dele ganske mye informasjon. Så denne t-skjorten skal vi først da snakke om hvor den kommer fra. Så da har vi litt supply chain informasjon, hvor vi forteller hvem som har laget dette produktet, hvor holder de til, vi ønsker å dele hvor mange ansatte de har, og siden vi også har et sidegående prosjekt rundt levelønn, så ønsker vi også å dele hva slags lønnsnivå som er på denne fabrikken. Nå er jo dette her et prime-eksempel fra Portugal, og vi som veldig mange andre har også kinesiske leverandører hvor det er vanskeligere å hente inn informasjon og validere data, men det vi har på en måte tenkt er at når vi skal starte dette, så må vi velge de samarbeidspartnerne vi er sikre på, og som på en måte kan gi oss en god start da, i stedet for at vi skal gjøre det mest mulig komplisert for oss selv. Her vil vi også dele hva slags sertifiseringer som denne fabrikken har, og det samme gjelder for tekstil- og garnleverandører, hvor vi også oppgir hvilke sertifiseringer og hvilke sertifiseringsnummer for at man skal få et bevis på at det vi sier er sant. Vi ønsker også å inkludere innfarging av produktene med samme type informasjon. Og det er på en måte de første 3 delene av supply chain som vi ønsker å inkludere i den første fasen. Og så håper vi på sikt at vi skal komme lenger ned og kunne dele mer informasjon, selvfølgelig helt ned til råmaterialet, men det er mye data som skal på plass bare for å få inn de 3 aktørene som nevnes her. Så vi må på en måte, vi må begynne et sted, så dette er starten på det da. Og i forhold til produktinformasjon, så er det jo, denne t-skjorten er laget av 100% organisk bomull, som er sourcet fra godt standard. Og her er jo leverandøren godt sertifisert, men vi er ikke godt sertifisert, så det vil jo ikke være et godt sertifisert produkt. Men da ønsker vi å vise til transaksjonsdokumenter som beviser hvordan dette materialet har gått gjennom produksjonslinjen og endt opp i våre produkter. Så ønsker vi også å bruke produkter som vi har designet i 3D-design ved bruk av Klo, som er det verktøyet som vi bruker i dag. Og det er egentlig fordi at vi synes det er gøy å se på hvordan vi kan involvere flere av prosjektene vi jobber med, akkurat som levelønn, inn i dette produktpasset. Og også involvere kunden i hvorfor er det spennende å gjøre denne digitale endringen
Og for eksempel da få frem fordelene med at man reduserer både sample waste og shipments, og at man faktisk i denne prosessen kun har hatt et fysisk sample i stedet for mange som man vanligvis har, og veldig mange tur-retur produsent. Vi ønsker også, og det har vi ikke tatt med her nå, fordi vi ikke kommet godt nok i gang, så den står litt sånn vagt under der. Men vi ønsker å legge til informasjon om hvordan vi har designet produkter med ekodesignprosesser. Vi har vært så heldige å være med på en workshop med nettopp circular.fashion, som utrolig god på dette, og jobber nå videre for å se på hvordan vi enda bedre skal kunne implementere det. Og det handler jo litt igjen om dette her med end of life, og tenke allerede i starten av designet på hva på en måte utfordringene med dette, hvor kan det gå galt, hvor det risiko for at produktet blir ødelagt, hvordan kan vi endre det i tidlig stadie, og hvordan kan vi legge til rette for at dette produktet, når det mulig, skal kunne bli resirkulert og sortert på riktig måte. Så det også ting som vi ønsker å inkludere, men som vi ikke nok kommer til å få til på første fase, selv om den står der. Men det fordi det var ambisjonen, men vi ser at vi trenger litt mer tid da. Og så ønsker vi å ha stylingtips til kundene, og da ikke bare de vi har i webshoppen, men fokus på hvordan du trenger ikke 10 jakker, så hvordan kan du på en måte bruke denne ene jakken, eller denne t-skjorten, det kanskje litt dårlig eksempel på styling, men hvordan kan du bruke dette produktet på mange forskjellige måter for å liksom redusere behovet for å kjøpe flere. Og så skal vi selvfølgelig ha med informasjon om hvordan du skal behandle produktet, og også linke til videoer med care and repair tips som vi har startet å lage, men hvor vi skal lage flere som i hvert fall da, som tilpasset de produktene som vi skal ha med i fase 1. Og så det legge til rette for cirkularitet, og vi har jo vår egen resale-plattform som heter Revive. Vi holder på å oppdatere den litt nå, for vi ser at det litt ting som skal på plass før den blir helt optimal. Men da skal det være enkelt for kunden å bare klikke seg videre for å selge produktet sitt rett i vår Revive-løsning. Her kan vi også samarbeide med andre resale-løsninger, som for eksempel Ties eller internasjonale løsninger. Og vi ønsker også å samarbeide med sorteringspartnere, og jeg opplever at begge de to systemene som vi vurderer har et stort fokus på resirkulering. Og det å inngå samarbeider med sorteringspartnere og teste ut hvordan dette kan fungere i praksis da. Og så det return, det også en som kommer til å komme i neste runde, for det vil fungere som et take-back-system. Men vi må først ha på plass systemene internt for å kunne håndtere og behandle det riktig fra vårt ståsted. Så det egentlig litt sånn som hvordan vi ønsker at det skal starte. Og en av de tingene som med produktpass at det krever veldig, veldig mye informasjon. Og vi har jo allerede et samarbeid med en aktør som heter Trust Trace, hvor vi både henter inn informasjon om produsentene, alle produsentene våre, Tier 1, onboardes i det systemet, hvor vi får inn alt av informasjon som vi trenger til denne produktsiden. Alt fra adresse til antall ansatte. Vi har spørreskjemaer om lønnsnivåer, og de laster opp sertifikater, og på en måte så vi får på plass ganske mye informasjon via det. Og i tillegg til det så har de en sporingsløsning, hvor man kan spore produkter, som jeg tenker veldig relevant for oss i denne casen, hvor for eksempel da Pedrosa, som var den aktuelle produsenten her, går inn, jeg sender en trace request, og de går inn og sier at ja, vi produserer dette produktet, og så sender de request videre til fabric supplier, som også går inn og sier ja, det har vi gjort, og legger til transaksjonsdokument for å bevise.
Så vi har på en måte jobbet nå med egentlig begge disse aktørene på produktpass om hvordan kan vi bruke de malene vi jobber etter med Trust Race inn I dette produktpasset for å ikke måtte gjøre dobbelt jobb og for å gjøre prosessen litt enklere. Og så har vi jo da Holzweiler Revive som vi ønsker å inkludere, og 3D og ekodesign. Dette her egentlig bare for å vise litt sånn visuelt hvordan man kan få med flere bærekraftaspekter inn I det samme skopet. Ja, så neste fase for oss eller neste steg å velge samarbeidspartnere eller partner og teknologi. Og akkurat nå så vi litt sånn på at vi kanskje ønsker å kombinere QR-kode og NFC for å få det beste fra to verdener. Og vi må også definere om hvilke produkter og hvilke samarbeidspartnere eller hvilken produsent som skal inn som den første. Det vi vet at vi ønsker som sagt en positiv opplevelse og et case hvor vi kan dele mye informasjon og mange bevis. Og deretter så starter jo informasjonshentingen å samle alt av data inn I de malene som vi trenger å få det inn I for å få laget produktsiden. Og så ønsker vi å utvikle en produktside som både gir en følelse av Holzweiler som et brand, og gir en kundeopplevelse, sånn som vi ønsker å gjøre via vår egen webshop og I alle mulige settinger vi kommuniserer da. Og så må vi ha en veldig god markedsføringsplan, og årsaken til at det veldig viktig. Jeg kan gå egentlig rett over på den på utfordringer, fordi I denne prosessen her så har vi jo hatt samtaler med noen som har jobbet med circular.fashion og noen som har jobbet med Ion, for å liksom høre deres erfaring. Og den ene personen vi snakket med sa at en ting de ikke hadde tenkt på var at kunden jo ikke klar over at det faktisk finnes en QR-kode, eller at det finnes en chip, så det ble jo ikke brukt. Så det å på en måte sørge for at kunden klar over det og vet hvordan man skal bruke det, og for eksempel en chip, hvis den der, så må det jo være tydelig hvor den sitter, for å liksom få skannet produkt og få den informasjonen man ønsker da. Så derfor det å ha en plan på hvordan man skal kommunisere det, men også markedsføre det som et bærekrafttiltak, veldig viktig. 1 minutt, Line. Ja, tidkrevende med datainnhenting, og dette her jo kostnadsfullt. Det må jeg jo bare si. Men samtidig så det jo mange muligheter her, og for vår del så handler det om å engasjere kundene, å ta del I det vi gjør, ta bevisste valg. Vi ønsker å legge til rette for at produktene skal vare lenge og gi verktøyer til kundene våre om å bidra på det. Og så ønsker vi å få mer informasjon om bruken av produktene, fordi dette her jo en teknologi som kan gi informasjon om hvor mange ganger har dette produktet blitt resolgt, hvor mange ganger det kan til og med på sikt gi informasjon om hvor mange ganger produktet brukt eller vasket. Det krever selvfølgelig, det ikke der vi I dag, men det en fremtidig mulighet. Og når ender våre produkter til resirkulering? For det vil på en måte gi oss masse data til å backe opp det vi mener I dag, at vi lager produkter som kan leve lenge og som blir brukt mye. Og det var det. Da tror jeg var akkurat på minuttet, var ikke det? Å Gud, du god altså. Ja, det helt fantastisk. Line, du supergod til å fortelle. Det var veldig spennende og utrolig gøy å høre hvor langt dere kommet. Og da har jeg lyst til å bare få gi siste ordet til Gisle Mardal. Han innovasjon- og utviklingsansvarlig og har jobbet sammen med Line på noen av disse prosjektene og vært bak noen søknader sammen med Holzweiler. Gisle, da ordet ditt. Takk skal du ha. Ja, jeg skal si noe bare helt sånn avslutningsvis her da, og det jo klart at etter denne presentasjonen så sitter jo alle igjen med sikkert veldig mange spørsmål, og
det jo veldig mange spørsmål som har blitt stilt, som ennå ikke har noen svar. Så på den måten så det et stykke arbeid som skal gjøres selvfølgelig innenfor dette. Men det som utrolig viktig å tenke, det jo det at produktpassene jo et av tiltakene som EU har innført, fordi en vil se på hvordan klesindustrien skal utvikle seg videre fremover, så dette jo et verktøy. Og det som har blitt gitt her i dag jo eksempler på type rammer og standarder som alle nå etter hvert må forholde seg til for å etablere rutiner som de skal håndtere dette videre fremover i. Og det mye å sette seg inn i, og det veldig viktig at nå kommer i gang med å utrede dette i hver enkelt bedrift. Og så tenker jeg at det som kan være en vei for flere videre her jo å se på hvilke muligheter har dere for å kunne få bistand i denne utviklingen, og noe av det vi gjør her i NF&TA jo å knytte til oss kompetansemiljøer for å tilgjengeliggjøre dette for dere. Så etter en sånn presentasjon som dette, noter dere spørsmål og kom gjerne tilbake igjen til oss, og så skal vi videre formidle dette eller utvikle tiltak som imøtekommer de behovene dere har. Og det fullt mulig å søke om støtte til å bygge kompetanse og utvikle løsninger for dette. Vi skal nevne spesielt 2 retninger. Det ene jo da at en samarbeider i nettverk. Mest, Movement for Sustainable Textile, som står bak dette, har jo vært et veldig godt eksempel på hvordan aktører, spesielt innenfor retail, har gått sammen for å få tilgang til informasjon, som dette da webinaret et resultat av. I tillegg til det så har jo vi muligheter som klynger, og med de nettverkene som vi håndterer i klyngen vår, muligheten til å søke om midler på vegne av et større konsortium. Og så det jo da muligheter til å søke individuelt for bedrifter. Så jeg skal bare gå veldig raskt gjennom det nå. Så vi har jo en søknad som vi venter på en tilbakemelding på akkurat i disse dager fra Viken, Samfunnsveiler og nettverket i Movement for Sustainable Textiles og Bergans og miljømerking, som har da Svanemerket blant annet. Hvor hensikten vår å utvikle en bransjestandard for Norge og et veikart for hvordan vi kan jobbe med innføring av digitale produktpassprosesser og teknologier for den norske klesnæringen. Dette vil jo være et prosjekt hvor vi skal dokumentere resultatene, og dette her vil da publiseres i en bransjeveileder som vi kommer til å kommunisere mot bedrifter, næringsliv, myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Det her håper vi på et positivt svar, og har vel fått en tilbakemelding på at dette her kommer sannsynligvis til å gå igjennom. Så der vil vi gå ut med mer informasjon, og dette skal igangsettes da forhåpentligvis etter sommeren. Og så det de søknadsmulighetene som dere har som bedrifter. Og jeg tenker at det ganske viktig å definere i bedriften da, den omstillingen som dere skal gjennom for å møte teknologiutvikling, digitalisering og bærekraft. Og dette jo de samme stikkordene som myndighetene har utlysninger knyttet opp mot. Så jeg skal trekke frem spesielt 4 søknadsmuligheter som jeg synes særlig interessante. Hver fylkeskommune har noe som kalles for bedriftsintern opplæringsmidler. Disse lå tidligere hos NAV, men nå ligger de i fylkeskommunene. Vi har benyttet dette både i Oslo og i Viken, og de 2 spesielle tingene som skal defineres her jo behovet for omstilling i møte med eksterne omstillinger, som da her bærekraft og teknologi og digitalisering blant annet. Og så det viktig i disse bedriftsinterne opplæringsmidlene at det de ansatte i organisasjonene som skal få bygge ny kunnskap. Så der det noen spesielle prosedyrer en skal følge. Blant annet så skal det være en kontrakt mellom ansatte representant og ledelsen, fordi at dette jo da kompetanse som skal tilføres de ansatte i bedriften. Da kan du søke om støtte til å tilrettelegge for kursvirksomhet, og du kan søke om støtte til da lønnskompensasjon, slik at de som ansatt får tilgang til å delta i programmer med betalt lønn. Det jo en fantastisk ordning som jeg synes flere burde ta seg og benytte seg av. Og kom gjerne til oss hvis dere har spørsmål rundt hvordan disse søknadene skal utvikles, eller tilgangen og til kurser, for det jo noe med å tilrettelegge nå til hvert.
Så har vi nå et regionale forskningsfond, og de har også en veldig, veldig god utlysning i alle de ulike regionene i Norge. Her kan dere søke også om såkalte kvalifiseringsmidler og den type ting, forprosjektsmidler og hovedprosjekt. Og det betyr jo at dere har muligheten til å søke midler til å hente en ekstern kompetanse, gjerne fra forskningsinstitusjoner da, som har muligheten til å jobbe med dette på vegne av dere. Og så det innovasjonstilskudd selvfølgelig i Innovasjon Norge. Der har du noe som heter grønn teknologiordningen, og det også en ordning som skal støtte prosesser for grønn omstilling. Og til slutt så har du jo de større prosjektsøknadene til Norges forskningsråd som innovasjonsprosjekt i næringslivet, hvor det kreves egentlig større partnerskap for å jobbe sammen. Og dette jo noe som kan knyttes opp mot større EU-søknader. Og der jobber vi veldig i dag for å knytte nettverk rundt omkring. Så her har dere spørsmål og typ innspill til oss, så ta veldig gjerne kontakt med meg, med Linda, med Marte, Elin eller Gro. Så det var det jeg skulle si litt sånn på innpust og utpust, Linda. Takk for meg. Superbra. Veldig, veldig spennende. Jeg håper vi kan oppsummere dette i en mail, og at vi samtidig kan sende presentasjon til Mario. Men til alle, da gikk vi noen minutter over. Håper dere at vi tilgitt. Tusen takk til Mario, tusen takk til Line. Takk til dere som har brukt tid på oss i dag. Og så kommer det informasjon, og det spørsmål, og så svarer vi gjerne på det og bidrar. Det for dere vi her. Så med det, fra Marte og meg som har rigget dette sammen, tusen takk og god sommer hvis vi ikke snakkes. Takk igjen. Ha det bra.